24, so that's 12 inch dog. أيوة المرض Да вы не успели, они как раскидали, мы в горе там. Давайте там.
they can take picture here. То, у кого есть фотоаппараты, можете фотографировать, здесь никаких проблем. The Samadhi of Srila Jagannath Babaji Maharaj. Мы находимся в самадхи Шрилы Джаганнатхи Бабаджи Махараджа. And he's the, they call him the Siddha Baba. Siddha Baba. Его называли Сидха Бабой. And his Samadhi is here. His body is underneath the murti. Его тело находится под этим мурти. And on the other side, on the right hand side, there is a smaller Samadhi. Smaller. The Samadhi of his servant. Справа от самадхи Джаганнатхи Дадаса Бабаджи есть маленькая самадхи. Это самадхи его слуги. The servant used to carry him on the basket. Этот слуга On there, носил, you see a picture there. His servant carrying him. его слуга носил вот так в корзине Джаганнатхи Дадаса Бабаджи. So this is his Samadhi on the right hand side, smaller Можете Samadhi. посмотреть самадхи, маленькая самадхи справа. Вот тут есть. Это большой самадхи. When he left his body, he was 146 years old. Когда Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж покинул тело, ему было 146 лет. And when he was 142 years old, he confirmed the site of Lotatanya's birthplace with Srila Bhaktivinoda Thakur. Когда ему было 142 года, он подтвердил место явления, которое открыл, место явления Шри Чайтаньи Махапрабху, которое открыл Бхактивинода Тхакур. And Srila Jagannath Maharaj, he was the Shiksha Guru of Srila Bhaktivinoda Thakur. Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж был шикша-гуру Шрилы Бхактивинода Тхакура. Because Bhaktivinoda Thakur rejected his Diksha Guru, rejected his Diksha Guru, Bipin Bihari Goswami. Бхактивинод Тхакур отрекся от своего первого гуру, Дикша-гуру, которое имя его было Bipin Bihari Goswami. Бипин Бихари Госвами, который был его. And the reason why Bhaktivinoda Thakur rejected him, because he had some differences on the position of Raghunath Das Goswami. Он отрекся от своего духовного учителя, потому что его мнение, его позиция отличалась от позиции Рагунатхи Даса Госвами. And so he took Shiksha in instruction of Srila Jagannath Das Baba Maharaj. Таким образом, он принял шикшу и наставление Джаганнатхи Даса Махараджа. Бхактивинод Тхакур принял наставление. And the spiritual identity of Srila Jagannath Baba Maharaj is in the spiritual world, he is Rasika Manjari. В духовном мире Джаганнатха Дас Бабаджи Махарадж это Расика Манджари. And originally he appeared in what is now in modern day Bangladesh. Он явился в этом рождении, он явился в Бангладеш. So behind us is some deities here. Позади нас находится божество. And you see this picture here, this picture of this deity. You see here between the two big deities. In the middle is a small deity about this size, and on the right hand side is a Govardhan Shila. Вы можете увидеть вот изображение. This is his personal deity. Кришны. No, his name is Gopal. Это его личное божество Гопала. Оно находится
Вон между Гауранга in the middle. посредине между Гауранга And on the right hand side is his personal Govardhan Shila. А с правой стороны вы можете увидеть его Говардхана Шилу, которой он поклонялся. He used to worship. And this is his, and the other deities, they came afterwards. Later. Остальные божества пришли сюда позже. So we can tell you some of the pastimes of Srila Jagannath Maharaj. Мы можем рассказать игры Джаганнатхи Даса. Well, you want to sit down or should you sit down? Давайте вот здесь сядем. Yeah, on the first pastime with Srila Jagannath Maharaj is when he came from Vrindavan to Mayapur. Первая игра Джаганнатхи Даса Баджи. Это когда он пришел с Вриндавана в Майяпур. So when on his way to Mayapur, he was being carried in the basket, like that picture there. С Вриндавана в Майяпур он шел вот в этой корзине, так как на этой картине. You see a tiger in that picture. Он увидел тигра, как нарисовано на картине. So as they were coming towards Mayapur, his servant saw this tiger lying across the road, sleeping. Когда они шли в Майяпур, слуга увидел тигра, который лежал поперек дороги и спал. And his servant became a bit fearful of the tiger. Слуга его испугался немного этого тигра. And Srila Jagannath Maharaj, he said, "Do not worry. Krishna has sent this tiger to help us." Джаганнат Бабаджи Махарадж сказал: "Не бойся, Кришна послал этого тигра, чтобы защитить нас." So then he said, "Now you go and wake this tiger up, and he will protect us all the way to Мы пройдем мимо, этот тигр будет сопровождать нас по нашей дороге. And so, чтобы мы не смогли разбудить его. Чтобы слуга разбудил его. And so his servant walked up to him and slapped the tiger and said, "Wake up, wake up." Он подошел к тигру и сказал: "Вставай, просыпайся." Then the tiger woke up and then he saw Srila Jagannath Maharaj, and then he recognized who he was, and then they walked to Навадвипа. Тигр проснулся, увидел Джаганнатху Даса Бабаджи Махараджа, узнал его и сопровождал его в пути. And another pastime here is one time there's one she-dog. She-dog. Yeah, the female dog. Yes. Одна собака женского рода. And she gave birth to 9 puppies here. Она родила 9 щенков. And but Srila Jagannath Maharaj, he saw these 9 puppies, but he saw them as 9 sages. Джаганнат Дас Бабаджи Махарадж увидел этих щенков и увидел их как 9 мудрецов. Because he was a Siddha Baba, he could see the soul in the body. Так как он есть Сидха Баба, он мог увидеть душу в теле. And so he allowed these 9 puppies to eat the same prashadam off his plate. И поэтому он разрешил этим 9 щенкам
вкушать просад с его собственной тарелки. But his servant did not like this. Но его слуге это не понравилось. So one morning, his servant, he hid the puppies away. He hid them. Hide. Однажды слуга собрал и спрятал этих щенков. And then, when it came to Prashadam, Srila Jagannath Maharaj, he said, "Where is the puppies?" Когда пришел Джаганнатас Бабаджи Махараджа, он спросил, а где ж щенки? And then he said, "I'm not taking this Prashadam until the puppies come." Я не буду кушать просад, пока щенки не придут. And then his servant, he was forced to bring the puppies back. Тогда его слуге пришлось принести щенков обратно. And then they took the prashadam and gave it off the same plate. Srila Jagannath Maharaj and the puppies took the prashadam off the same plate. Таким образом, щенки с одной миски, с одной тарелки вкушали просад вместе с Джаганнатом Дасом Бабаджи. And also, one time, one rich man, однажды один богатый человек put 1 rupee in his basket as donation. His basket. Yes. Bobby's basket. Один богатый человек положил 1 рупию вот в эту корзину, как пожертвование. And then he called the rich man over. Called him, say, come here. И тогда Бабаджи Махарадж позвал его. And then he said to the rich, Jagannath Maharaj, he said, this 1 rupee is a burden to me. Burden. For a problem. Yeah. Эта 1 рупия создаст мне проблемы. And he said, if this 1 rupee is a problem to me, how much is your wealth a problem to you? Если эта рупия будет проблемой для меня, то сколько проблем будет, сколько проблем у тебя с твоими рупиями, с твоим богатством. And here also, some businessmen came here. Один бизнесмен пришел сюда, to take darshan of Jagannath Maharaj. Чтобы получить даршан Бабаджи Махараджа. So one of them asked, please can you show us a miracle? Пожалуйста, он обратился к нему, пожалуйста, покажите чудо. And then Jagannath Maharaj, he picked up a stick and started beating the ground and shouting, "Go away, go away." Тогда Бабаджи Махарадж взял в руки палку, начал ударять по земле и говорить, уходи, уходи. And these businessmen thought they had made an offense to Jagannath Maharaj. Он увидел, да? Этот бизнесмен, этот человек совершил оскорбление Бабаджи Махараджа. But Bhabati Maharaj, he said, no, not you, but in Vrindavan, there's 1 goat eating tulsi. Тогда Бабаджи Махарадж сказал, нет, не ты, это один козел во Вриндаване ест туласи. То есть он для него говорит. Eating tulsi at the samadhi of Lokanath Swami. Этот козел ест туласи в самадхи Локанатха Свами. And I'm chasing this goat away with this stick. И он beating this goat with this stick to go away. И поэтому он пытался этой палкой отогнать
ударяя этой палкой, отогнать козла от лося. And so one businessman, he wrote down all the details, the time, the day, and all the details. Здесь бизнесмен. Yeah, this business one. И этот бизнесмен описал все детали, какое время, как это случилось, когда это было. And he sent a cable wireless to Vrindavan to one of his friends. Message. И он послал письмо во Вриндаван, чтобы уточнить это событие. And his friend confirmed that Его друг подтвердил, что his friend confirmed that at that time there was a goat eating tulsi at Lokanath Swami Samadhi. подтвердил, что в это время действительно один козел ел туласи у самадхи Локанатха Госвами. Остров Навадвипы называется Коладвипа. Коладвипа. And the pastime here is one time there was one brahmana called Vasudeva. И одна игра связана с браманом, имя которого Васудева. And he worshipped one deity of Lord Varaha. Lord Varaha. И этот браман поклонялся мурти Господа Варахи. And so one day, as he was getting old, he's getting old. Когда этот браман постарел, so he prayed to his deity, please, can I see your true your form, can you manifest your true form? Он молился этому божеству, пожалуйста, смогу ли я увидеть твою истинную форму? And after that, straight away, Lord Raha manifested as big as a mountain. И прямо перед ним Господь Вараха проявил свою форму as a mountain. Подобную горе. And this is why it's called Koladvipur. It's bigger, the island that's big as a mountain. Поэтому этот остров называется Коладвип, то есть остров больше, чем гора. And now we go here. At the back, there is the Bhajan Courtier of Jagannath Maharaj, which is built by Srila Bhaktivinoda Thakur. Сзади есть Баджан Кутир Джаганнатха Сабабаджи Махараджа, который был построен Бхактивинода Тхакуром. And also at the back, there is what we call the Adi Ganga, the old Ganga. Там же сзади можно увидеть Ади Гангу. The old Ganga. Old Ganga. Старая Ганга. Because the Ganga used to flow past here at the time of Bhagavad, at the time. В то время Ганга протекала вот здесь, то есть это старое русло. And the Ganga she changed her course. Ганга сменила свое течение. And all that's left now is a little bit of left. It's always just little left. Она ушла немножко влево своим течением. So we can go there. Сейчас мы пойдем туда. And also at the back, there's one tree where Jagannath Maharaj used to chant. He used to, chant Hare Krishna. Jasper. Under tree. Там есть еще одно дерево, под которым воспевал Джаганнат Дас Бабаджи. So one day, this tree, as he was chanting, this tree opened up. Opened up. Однажды, когда Махарадж воспевал, это дерево открылось, раскрылось. And inside the tree was the Maha Mantra. Inside the tree. И когда дерево раскрылось, внутри была Махамантра.
And then after that, the tree closed again. И тогда, а потом это дерево закрылось. And that tree is still there today. И это дерево еще сейчас находится. So we can see that as well. So we can go there now and see. What in which kind is this Mahamanta Written on the wood? on the wood, yeah, inside the tree. Внутри это Махамантра было написано на дереве. So we can go there now and. What more is this? Yeah, we can take darshan. Yeah, inside there's a picture here of one Babaji Maharaj. His name is Janitai, Babaji Maharaj. Janitai. Это изображение Джайнитая Бабаджи Махараджа. And he's 110 years old. Ему 110 лет. And he established this temple. И он установил этот храм. So we can go take quick darshan and then we go around the back. Он находится вон там, в той комнате. То есть мы живой. Мы можем получить его дальше. Джайнитай. Nitai, Babaji. Bodhisattva Mandir, this temple is established. Yeah, yes. Maharaj, yes. We come later on. See. Let him come here. Yeah, we come later on. Джайнитай Махарадж, который установил этот храм, он есть духовным внуком Джаганатхи Даса Бабаджи. То есть у Джаганатхи Даса Бабаджи был ученик, который был духовным учителем этого Махараджа. Это Ади-Ганга, то есть старое русло Ганги. It is closed. Yeah, it's closed now, yeah. Но это закрытая, здесь нет течения. Kunda. Кунда. Built by Srila Thakur for him. Это Баджан Кутир, который был построил Бхактивинода Тхакур как служение. Он сделал это для Джаганатхи Даса Бабаджи Махараджа. And this is the tree. This is the tree. Дерево, которое раскрылось, и внутри было написано Махамантра. So this is the same tree. Not exactly. Yeah, it's same tree. Exactly the same tree. Same. Same tree. Ага, это то же самое дерево. I don't know. Не. I don't know what it is. Это не I банян. think it's tamarind. No. I don't know what it is. Yeah, this is the tree that opened up, and inside the Maha Mantra was written. Так она там было написано внутри? Да, она была написана на дереве. Like this, and inside the Maha Внутри на Mantra. Да, дереве. внутри. Оно раскрылось, и там было написано. Yeah, about here. I think it's about here. Opened up about here, and the Maha Mantra was inside, written on the trunk. Очень особенное дерево. It's an old tree. It's Mahaprabhu that one day went to come back from school. This tree was dead. The Mahaprabhu died. The Mahaprabhu embraced this tree, and the tree came alive. And when you see this tree, it is wide open like this, but every year it produces flowers and fruits as it's alive.
every year until to this time. Yeah, even now. Когда Господь Чайтанья Гауранга embraced, He embraced, yeah. когда Господь Чайтанья возвращался из школы, но what's name? Bangachi. Мангатри. В месте, которое мы должны посетить, Мангатри, я не знаю где это. Ну, там было дерево, которое уже усохло. Когда он обнял это дерево, оно ожило, и каждый год сейчас оно дает плоды. Until to this time. Yeah, until this day. Аж до сегодняшнего дня. Оно дает каждый год плоды. Кто обнял? Оба! Идем. А где вы? Скільки? 10? Ну вам же разменяют. Небольшой. This is the personal deity of Vishnu Priya, Это личное божество Вишнуприи. of Bhuttatanya. Of Bhuttatanya. Это божество из города He's a personal deity of his wife, Vishnu Priya, who used to worship this deity. Это личное божество Вишнуприи. Это божество Господа Чайтаньи, которому поклонялась Вишнуприя. And Vishnu Priya, when she was 16, Когда Вишнуприи было 16, Mahaprabhu left her to take sannyas at Katwa. Чайтанья Махапрабху оставил ее и принял саньясу в Катве. And he was 24. Ему было 24. And soon after, this Mahaprabhu appeared in a dream to Vishnu Priya. Сразу после этого во сне он пришел к Вишнуприи. And Mahaprabhu said in the dream, Во сне он сказал, he said that I will manifest myself as a deity я проявлю себя как божество to you для тебя, but this deity I will manifest myself as, and the mood of this deity will be as a husband. и я буду в этом божестве в настроении, как твой муж. So do not lament that you're thinking you are alone, because I have come in this deity form to show you that your husband, to show you are not alone. Пожалуйста, не скорби, оставайся одна, я приду к тебе в форме этого божества и буду с тобой, как твой муж. And you see this deity Mahaprabhu, his name is Dhamma, Mishra Mahaprabhu. Дама Мишра.
Это божество, имя этого божества Даманишна. And his hands, you see his hands are like this. Таким образом, его руки And he's saying, I am yours, I still am yours. Я твой, я с тобой, я остаюсь с тобой. Это означает. And sometimes you see this deity, or Mahaprabhu, dressed in a sari. Иногда это божество Махапрабху одевают в сари. The reason for this is because when you see on the deity, Mahaprabhu, there's a nose ring, pearl nose ring. Вы можете увидеть в носу Махапрабху жемчужины, как это называется? Серьга. Да, колечко в носу. And this is where Vishnu Priya entered into. Это место, куда вошла Вишнуприя. And when Vishnu Priya entered into that pearl, they found the sari. All they found was left of her sari outside. Когда она вошла вот в эту жемчужину, ее сари осталось. Yeah. So this is why sometimes you see him dressed in a sari. Поэтому иногда можно увидеть, что Махапрабху, это божество, одевает в сари. And this deity Mahaprabhu is over 500 years old. Этому божеству 500 лет. And Vishnu Priya, when she lived to 96. Она жила до 96 лет. So from from the age of 16 to 96, she used to maintain herself by Chanting around. yeah. She had a pile of uncooked rice, and then for each round she would chant, put 1 grain of rice aside. С 86 лет до 96 лет она поддерживала свое тело тем, что, воспевая джапу, прочитав 1 круг джапы, она откладывала 1 рисинку. And so at the end of the day, she would. So whatever rice she for each round, at the end of the day, what rice there was, she would cook and offer, and then take the remnants. В конце дня, сколько рисинок она отложила, прочитав круги, эти рисинки готовились и предлагались, и после этого она вкушала. And after the disappearance of Vishnu Priya, после ухода Вишнуприи, this deity was brought here by one devotee of Mahaprabhu. His name was Vamsinandan Thakur. После ухода Вишнуприи это божество было принесено сюда учеником по имени Вамшинандана Тхакур. And Vamsinandan Thakur is an incarnation of Krishna's flute, Vamsi. Вамшинандан Тхакур – это воплощение флейты Кришны. Because he was instructed by Mahaprabhu in Jagannath Puri. Он получил наставление от Махапрабху в Джаганнатхапури to go back to Mayapur and look after Sachimata, his mother, Sachimata, and look after his wife, Vishnu Priya, and to serve them. Он получил наставление заботиться о Шачимате и о Вишнуприи. Он поэтому вернулся сюда, в Майяпур. And so after Sachimata disappeared and Vishnu Priya disappeared, then he brought the deity.
После того, как ушли Шачимата, а потом Вишнуприя, он принес это божество сюда. So this is the history here of this deity. And they say, and that altar on Jurian Yatra swings. That altar is made to swing on Jurian Yatra. In ISKCON, when we have Jurian Yatra, we have a separate swing. By swing. No, swing by itself, but that altar swings by itself here on Jurian Yatra. In ISKCON, on Jurian Yatra, they have separate swings separately. Yeah, separate. Yeah, pulling. That altar swings by itself. Yeah. No, this is same altar, yeah. Подобно тому, как на Джулан-ятру в Исконе делают отдельные качели для катания божеств, здесь также на Джулан-ятру устанавливаются качели и катаются божества. And they say every night, Mahaprabhu, the Vajaris here, they say this deity every night is he has some pastimes here every night. Пуджари говорят, что каждую ночь здесь происходят игры с этим божеством. They say he walks around here at night time. Они говорят, что в ночное время божество гуляет. After it's closed up, they say he walks around here. Когда это все закрывается, здесь везде гуляет Господь. So this is that deity of Vishnupriya. Таково божество Вишнуприя. Any questions? Есть какие-то вопросы? Первая жена какова она стала тело, да? После звали, да? Есть и у нее не было таких очень за первую жену. First wife Она стала тело, нет? left the body. Has she any mukti? To be honest, I don't know. It's not mentioned in the scriptures. Это не упоминается в Писании. It's not mentioned. All we know, Lakshmi Priya was bitten by the snake, as you know. Лакшмиприя была укушена змеей. But there's no history apart from where generally what they did in those days, and they still do, when somebody died, they burnt the body. They burnt the body. Ее, что я знаю, это то, что ее тело после ее ухода сожгли. And then put the ashes in the Ganga. И поместили пепел в Гангу. Смотрите, Лакшми Вишнуприя. Первая жена звали? Лакшми Lakshmi-priya. Это воплощение Шримати Радхарани, правильно? Правильно? Не совсем. Лакшмиприя is Лакшмиприя incarnation of Shrimati Radharani? Yeah, actually, Lakshmi-priya and Vishnu-priya are expansions of Radharani. As Лакшмиприя, And Vishnu-priya as well. как Лакшмиприя, так и Вишнуприя – это воплощение Шримати Радharani. По сути, это одна личность. It is same person. Yeah. Это одна личность. Yeah. It's just like in the Panchatattva, we have Gadadhara Pandit, and also Gadadhara Pandit is an incarnation of Radharani as well. Как в Панчататве есть Гададхара Пандит, он также есть воплощение Шримати Радharani. Кто-то еще что-то? Then we can go back to the boat and go to kirtan on the rickshaws. Вишнуприя сама делала это божество? Вишнуприя only made these. No. This Murti appeared
This is a self-manifested deity. Это самопроявленное божество. Self-manifested deity. I don't know. As I said in the dream, Mahaprabhu said, "I will come I will come to you as your husband in the deity form," and suddenly, this deity appeared to her. Next day. Когда после того, как Господь пришел во сне к Вишнуприи и сказал, что Он придет в форме божества, как ее муж, на следующий день это божество проявилось. Это то, что я знаю. Отсюда будет. Надо не выбираться. Красивый Господь помнит.
This is Surabikund. And we're in the island of now Godramadvip. Остров, на котором мы находимся, называется Godramadvip. Dvip means island. Двипа означает остров. And the word Godruma is in two parts. Годрума имеет две части. First word is go, means cow. Первая это го, означает корова. Cow. Корова. And Druma means forest of trees. Друма означает лес и деревья. So this is the island where the cows are like a forest of trees. То есть это остров, где коровы лежат под деревьями. Because this island is corresponding to Nandagram in Vrindavan. Этот остров отвечает Нандаграмму во Вриндаване. Because this is where Nimai used to come and play with the cowherd boys here. Это место, где Нимай приходил играть с мальчиками-пастушками. And then at midday he would go home to lunch at the yoga pit. В обед он уходил домой на обед в йога-пит. So now we're at Surabikund. Сейчас мы в Сурабакунче. And the reason why it's called Surabikund, Причина, почему это называется Сурабикунч, everybody knows the pastime of Govardhan Leela. все знают игры Гауранда. No, Govardhan. Gaurand. Govardhan Leela. Govardhan Leela. Everybody knows. Все знают игры Govardhana Лилы. Right, everybody knows, eh? Right. Все знают? Yeah. Да, все говорят. Yeah. So we know. So after Borindra, he realized he made a mistake by sending the rain and the thunder down on Govardhan, on the residents of Vrindavan. Когда Индра понял, что сделал ошибку, послав дожди на Вриндаван, he went back to Indraloka. Он вернулся на Индралоку. And he was feeling very sad. И он очень был погружен в печаль. Because he realized he made a big mistake. Потому что он понял, что совершил большую ошибку. And he made some offenses to Krishna. И он совершил оскорбление Кришне. So when he came back to Indraloka, he explained everything to his mother. Когда он вернулся на Индралоку, он все объяснил своей матери. And his mother said, this time Krishna will never forgive you for this offense. И мать сказала, в этот раз Кришна никогда не простит тебе этого. But you have one hope. Но есть одна надежда. And she pointed to one mother Sarabi cow nearby. И она указала на одну корову Сурабхи, которая находилась рядом. And he said, if both of you go down there, if both of you go back to Govardhan Hill to see Krishna, Вы оба пойдете на Говардхан увидеться с Кришной. And Mother Sarabi speaks on your behalf. И мать Сурабхи будет говорить от твоего имени. Because Krishna will not speak to you. Потому что Кришна не будет с тобой разговаривать. But if Mother Sarabi speaks, there may be some chance. Но если будет разговаривать с ним мать Сурабхи, то возможно есть шанс. So Mother Sarabi and Lord Indra, they go back down to Govardhan Hill.
Итак, мать Сурабхи и Господь Индра вернулись на Говардхан. And they pay their obeisances to Krishna. И они предложили поклоны And Кришне. Lord Indra, he's in the corner somewhere. И Господь Индра сел где-то в уголку. And Mama Sarabi then prays to Lord Krishna. She says, "Here is a very fallen Lord Indra." Мать Сурабхи произнесла восхваление Господу Кришне и сказала: вот падший Индра. And he realizes he's made a mistake. И он полностью понимает, что совершил ошибку. And he realizes he's made a big offense to you. И также он понимает, что совершил большое оскорбление по отношению к тебе. So please can you forgive him for this offense? Поэтому можешь ли ты, пожалуйста, простить ему это? And then Krishna, he replies, И Кришна ответил: because you have spoken on his behalf, поскольку ты говорила от его имени, I will forgive him this time. в этот раз я ему прощу. So then Lord Indra is very happy. His offenses have been forgiven. И Господь Индра был очень рад, что простили его оскорбления. But Lord Indra is still worried about making offenses in the future. Но Господь Индра очень переживал, чтобы не совершить оскорблений в будущем. And so Mother Sarabi, she says И Сурабхи сказала, that in the future, Krishna is going to appear as Lord Chaitanya in Навадвипа. что Кришна появится как Господь Чайтанья в Навадвипе. And so both of us, we will go now to Навадвипа and chant the names of Gauranga. И сейчас мы обои пойдем в Навадвипадхаму и будем воспевать святые имена. And so Mother Sarabi and Lord Indra, they come to Sarabi Kunj here. Господь Индра и Сурабхи пришли сюда, в Сурабхи Кундж. And both of them chant Gauranga. И обои воспевали Гауранга. And then sometime later, Lord Chaitanya, Mahaprabhu, he appears to both of them. И несколько позже Господь Чайтанья явился перед ними. And Lord Chaitanya says, Господь Чайтанья сказал: in the future I will appear here. в будущем я здесь проявлюсь. And the nature of Mayapur Dham В природе Навадвипадхама. Is that no offences are taken into consideration. И здесь никакие оскорбления не принимаются во внимание. And so then Mahaprabhu tells Lord Indra, И Махапрабху сказал Индре: so don't worry about making offences in the future. не переживай по поводу будущих оскорблений. Because you've taken my darshan, Потому что ты получил мой даршан. there's no offence. So in the future, any offences you make will not be taken. И любое оскорбление, которое ты совершишь в будущем, не будет приниматься. And so then Lord Indra, he goes back to Indraloka very happy. И Господь Индра вернулся на Индралоку очень счастливый. But Mother Sarabi, she's still here, Но мать Сурабхи все еще здесь. but we cannot see her. Но мы ее не можем видеть. And then afterwards, И после этого after there's one rishi called Markandeya Rishi, после этого один риши по имени Маркандея, and he's not disturbed in his meditation. его не трогают в его медитации. So Krishna appears to him Кришна появился перед and ним. gives him a boon. A boon is a blessing. He say, please ask for any blessing. Ага. И Кришна был готов дать ему благословение. So Markandeya Rishi, he says, in the future, I hear that the world is going to be flooded. Маркандея Риши сказал, что я слышала, что мир
будет... The universe is going to be flooded with water. Что Вселенная будет затоплена водой. And I wish to see this flood of the universe. И я хочу увидеть это затопление Вселенной. So then Krishna says, okay, this is your blessing. Кришна сказал, хорошо, это твое благословение. And then you will see, you'll be swimming or floating in this water for 7 kalpas. И ты будешь плавать в этой воде 7 кальп. 7 kalpas. So, as the universe is flooded, Когда Вселенная была затоплялась, the flood does not affect the 4 holy dhams. вода не поступала к 4 дхамам. So at the end of the 7 kalpas, В конце 7 кальп Markandeya Rishi is floating by here. Маркандея Риши плавала где-то здесь. And Mama Sarabi, И Мак Сурабхи, where she drags him out of the water, когда она brings him out of the water, он вынул ее из воды Мак Сурабхи. and gives him some of her milk. И дала ему немного своего молока. And then Mama Sarabi, she says in the future, Krishna is going to appear as Lord Chaitanya. Мать Сурабхи сказала, что в будущем Кришна явится как Господь Чайтанья. So both of us should stay here И мы оба должны остаться and здесь meditate on Gauranga. и медитировать на Гаурангу. And both are here today, but we cannot see. Markandeya Rishi is still here, and so Mama Sarabi is still here, but we cannot see. Так Маркандея Риши и Сурабхи все еще здесь, но мы их не можем видеть. And this is a very important place, Это также очень важное место, because this is where Lord Nityananda started his preaching from. поскольку это место, откуда Господь Нитянанда начал свою проповедь. Because Lord Chaitanya in Jagannath Puri told him he said, go back and preach in Bengal. Господь Чайтанья сказал ему в Джаганнатха-пури идти проповедовать в Бенгалии. And so Lord Nityananda, he started his preaching from this kunj. И Господь Нитянанда начал свою проповедь именно с этого And места. this is one song called this is like the storehouse, shop, a store, Ага. a store. Есть магазин. Shop, Yeah, say shop. Because there's one song, Navadvipа Thakur, В одной песне Бхагавана Такура that describes Lord Nityananda. описывается Господь Нитянанда, He's giving freely Krishna prema, который бесплатно раздает Кришна прему. but the price Но цена, is one's faith. но ценой есть вера. And according to one's faith, И согласно вере, Lord Nityananda examines, he looks into the heart of every living entity who comes for this gift of Krishna prema. Господь Нитянанда заглядывает в сердце каждого перед тем, как дать дар Господа. And according to one's faith, И согласно вере человека, Lord Nityananda gives Krishna prema. Господь Нитянанда дает Кришна прему. So this is this spot here, Sarabi Kunj. Это именно это место Сурабхи Кундж. And this is the Bhagavad Thakur. He started 500 namahatas. Бхагаван Такур установил 500 намахат. Wherever, not here, but where he was, because he travelled around. Не здесь, но там, где In он his- путешествовал. When he was working for the British government, he was moving around. Тут по округам, где он ходил. And every place he stayed, he started a namahata program. И в каждом месте он начинал So программу намахат. altogether he started 500 namahatas altogether. Ну и так есть сейчас 500 намахат. Yeah. So this is
Sarapi Kunj here. This is the place where the pastimes of Mother Sarapi is here. Сурапи Кунж это место, где происходят игры Also, Маты Сурапи. also here, Также здесь there's one big banyan tree, есть одно большое дерево баньян, which we cannot see. которое мы не можем видеть. This is where as Markandeya Rishi was floating in the water, Когда Маркандея Риши плавал по воде, he saw baby Krishna sucking his big toe there on the tree. он увидел Господа Кришну, сосущего Yeah, большой so this палец на дереве. this tree is here, but we cannot see. Это дерево также здесь, но мы его не можем видеть. So this is Sarabi Kunj here. Вот такая Сурапи Кунж. So down below, that is the. Now this is for the local people. This is called the Jalangi. Ага. Вот тут внизу видите Джалангу. But Bhagavad Thakur calls it the Saraswati. Yeah. Бхагаван Тхакур называл ее Сарасвати. Yeah. So this is the river. So this is the river Saraswati because here, further down where we go to Навадвипа yesterday. Это река Сарасвати, потому что Once is the what we call the it's called the Triveni. Triveni. This is where the three rivers meet. ага, она называется Тривени, потому что тут встречаются три реки. So this is the river Saraswati. Это река Сарасвати. And the Ganga, the eastern side is the Jamuna, На восточной стороне Ямуна, and the western side is the Ganga. а на западной Ганга. So this is why it's called the Triveni, where the three holy rivers meet together. Поэтому это называется Тривени, место, где встречаются три реки. Там, где стекаются Ганга и Джалан. Yeah. And this behind you, За вами this is ground floor. This is where Bhagavad Thakur stayed for a little while as well. He stayed in this ground floor house. первый этаж это место, где останавливался Бхагаван Тхакур на некоторое время. And later he moved to his house further up. Позже он переехал в свой дом. And so we can play basins of deities here. And there's small Radha Krishna inside here. Тут маленький Кришна. Yeah. Just put it. If you want to give donation, you put on that chair there. Если вы хотите дать пожертвование, на этот стул ложите. চৈতন্য চরিতামৃতে যে অমৃত পাওয়া ভাষ্য এই শৈবীকুঞ্জে বসেই সমাপ্ত করেছেন, লিখেছেন। Thakur was completed the Chaitanya Charitamrita, the translation from অমৃত পাওয়া ভাষ্য Amrita Purvahasya. Бхагаван Тхакур закончил перевод читания Чаритамриты именно в этом месте. পড়ছি এখন। বিপিন বিহারী হরি এখান থেকে আচ্ছা, ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছেন গোদ্রুমের সাধুসঙ্গে চিদানন্দ রসরঙ্গে। আচ্ছা, ভক্তিনাথ ঠাকুর বলছেন গোদ্রুমে আমি সাধুসঙ্গে থেকে কৃষ্ণনাম করছি এবং গৌর 410-এর শেষ শুক্লামী দশকে শরীরকুঞ্জ বানানো করে 410 শতাব্দী ভক্তিনাথ ঠাকুর গোদ্রুমে ভক্ত সঙ্গে
চৈতন্য চৈতামৃত থেকে অমৃত ভাষ্য এখানে সম্পন্ন করলেন। গৌড় 410 মানে 410 গৌড়াব্দে এখানে এই অমৃত ভাষ্য what is called Godabdu? Yeah. The 410. Yeah, the year. He has completed this. অমৃত প্রভাব ভাষ্য। Amrita Bhavasi. Right. So in the year 410, he completed. Yeah. Here, Devamata Thakur in the Indian year 410. I don't know what year that is in English, but the Indian year 410, he completed the Chaitanya Charitamrita here. В 410 году Господь Чайтанья закончил перевод закончил перевод Чайтаньи в этом месте. When he was doing service, or when he was deputy magistrate, first he came here and he was staying 10 years with his family. What he was working? When he was district, as I said, when he was district magistrate, he stayed here 10 years first. Сначала он тут остановился на 10 лет. তারপরে শ্রীকৃষ্ণ সংহিতা সব গ্রন্থগুলো এখানে বসে লিখলেন। He wrote Sri Krishna Samhita, Bhajan Rahasya, Jaiva Dharma in this place. Бхаджан Такур написал здесь Джайва Дхарму, Кришна Samhita, Самхита, Samhita, Samhita. and Bhajan Rahasya. This place also not different from Nandagram. Бхаджан Такур говорил, что это место не отлично от Нандаграма. যেমন কৃষ্ণলীলাতে বলি কৃষ্ণলীলা করছেন সেই ভাবটাই মহাপ্রভু এখানে প্রকট করেছিলেন। অর্থাৎ গোয়ালাদের বাড়িতে গিয়ে এখানে ছিল গোয়ালাদের বাড়ি ছিল গোদ্রুমা, প্রচুর গোয়ালারা থাকতেন। মহাপ্রভু মায়াপুর থেকে এসে গোয়ালাদের বাছুরের দড়ি করে দিতেন, তক খেয়ে নিতেন। When Krishna was in Vrindavan, he was stealing milk, so many things, and also in this place, Mahaprabhu also come from Mayapur, and when he come here, and he tie out the what is called tie out the rope from the cow and move it out. Stealing the milk. He was also stealing the milk here. Like doing so very nonsense. Very naughty. Very naughty. naughty. Very naughty boy. Yeah, naughty. Так как Кришна воровал масло, так когда Господь Чайтанья приходил сюда, он тоже был очень непослушным здесь и дергал коров за хвосты и воровал молоко. And all the milkmen always make him afraid, Mahaprabhu. И все молочники очень боялись Махапрабху здесь. And Mahaprabhu then told that, oh, I was milkman before. Гауранга говорил, что я перед этим был молочником. So that's why I couldn't leave this habit. И поэтому я не могу избавиться от этой привычки. আগে আমি গাভী হিসেবে গোসেবা করেছি, তার ফলে আমি ব্রাহ্মণ হয়ে জন্ম নিয়েছি। Mahaprabhu then also told that before I served so many cows, that's why I take birth in this Brahman family. В этом регионе у людей столько много коров, поэтому я принял рождение здесь. তিনি যে বলতেন আমাকে হাসতে পারতেন না। What he was saying, everybody was laughing at him. Ну, каждый очень смеялся над ним. এখানে ধরুন ভিন লোক অনেক গোয়ালারা থাকতেন,
again Godramadippa, Godramadippa. Those so many Virpan was living here, that's why it is also called as the goat. Так как здесь проживало очень много молочников, это место называлось также Гоу. How it was called Golum? This place was called Godrum. Godrum. Go means cow. Ishuri cow, Gabi. अच्छा हाँ 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 जो मना आपको कर Drum means banyan tree. Banyan tree. water wrinkle. Drum. Go means cow. Drum means banyan tree. Го корова, а друм это дерево. তারপরে ওই সনন্দা সুগন্ধগঞ্জে ওই যে অফিস করেছিল ভক্ত ঠাকুরের This temple, Sananda Sugadgam, first this was the office, Bhaktivinoda Thakur. This Sananda We go in there. We go in there. Тут есть храм, который был офисом Бхактивинода Тхакура. তারপরে ভক্তটাকে বড় ছেলে ছোট ছেলে বড়দা প্রসাদ তিনি যখন বললেন যে বাবা তোমার ভজন করিগুলি সবই তো বিমলা প্রসাদকে দিয়ে দিয়েছে আমাকে এই জায়গা দিতে হবে বড়দা প্রসাদ When Bhaktivinoda Thakur's sons, Bharata Prasad, told to Bhaktivinoda Thakur, so you, father, you gave so many office, everything is your other sons, so you have to give this place to me, Bharata Prasad. Когда Бхактивинода Тхакур встретил Bharata Prasad. Bharata Prasad. বড়দা প্রসাদ он сказал, ты так много раздаешь здесь всего, это место должно принадлежать мне. এবং বড়দা প্রসাদ দিয়েছিল Bharata Prasad was Vyasta. Vyasta. Householder. Бхарата Прасад был помещиком. তখন তিনি কলকাতা চলে গেলেন ছেলে মেয়ে লেখাপড়া শেখাবার জন্য এই বড়দা প্রসাদ এখানে থাকতেন না তখন এই বাড়িটা আসলে নষ্ট হয়ে যায় এটা সব জঙ্গল হয়ে যায় Then Bharata Prasad went to Calcutta to pass his life, and this place become it is so many tea also what is called forest like this. It become forest. When he went to Kolkata? Yes, Bharata Prasad. And also Bhaktivinoda Thakur left the place and he started to stay on that place because his son was Bharata Prasad, when he became Vyasta, then Bhaktivinoda Thakur decided I will not stay with the householder, so I have to leave. Then they leave and started to stay on that place. If I listen right, Bhagavad Prasad went somewhere and Bhaktivinoda Thakur didn't want to stay there. Yeah? স্টেশন থাকবো না আমি Then when his brother Prasad got married, and then Bhaktivinoda Thakur decided I must stay with the householder. Then he left this place and started to stay there. Когда Бхагават Прасад женился, Бхактивинода Тхакур сказал, что я больше не останусь в этом месте, и поэтому он переехал жить в другой, тут рядом. And Bhaktivinoda Thakur also before also he doing bhajan in this room, and this is the this deity also worshipped by Jada. Бхагават Тхакур поклонялся этим божествам и служил здесь.